met Jonas in 1967 because I was making films in New York, and Jonas wrote a column in the Village Voice. You have to understand the Village Voice was like a newspaper that Norman Mailer was one of the people that started the newspaper, and it at that time in the 60s and the 50s it was like one of the most important cultural publications in New York. And Jonas had a column that he wrote which was about filmmaking, but a very particular kind of filmmaking, because it was not just it wasn't about. Jonas wrote about anything that had to do or anything that was against the dominant way of making films that was coming from Hollywood. And this was like one of this was like so important at this particular time, because there was no like real voice, no real publication where you could see all the work that was going on at this particular time. And there was a tremendous amount of work that was going on. If you wanted to know what was happening in terms of like underground film, which was the way that experimental filmmaking was referred to then, one of the places, the primary places that you caught up on things was in the Village Voice and reading Jonas's column. And he would talk about Warhol's new films, or he would talk about Bruce Conner's films, or Bruce Bailey's films, or Stan Brackage's films, and all of just an abundance of films. And he would also talk about films from being made in Europe as well. So it was like, he was like, because of his background, he was global in his perspective and in terms of the way that he looked at culture and the way that he looked at filmmaking and the way that he saw that there was possibilities of doing things that were outside of this kind of narrow Hollywood way of looking at films. So he's a pioneer, yes. Before the New York independent film movement. Yes, before the New York independent film movement, which was like a short-lived movement, because as soon as everyone could get their hands on money from Hollywood, the independent film movement collapsed. But Jonas is like stayed true to his vision of like filmmaking by looking at all the films that are here. I mean, one of the main things about Jonas was like, he was an archivist. I mean, he is an archivist. He like collects moments, he collects history. He like thinks of it as like the people that he meets, whether they're famous or not famous, as like all being important. And so we had our first meeting of this group, which like became Newsreel, which was a group that I was part of in New York. The first meeting that we had, which was called by Jonas at Worcester Street. So all of these documentary filmmakers we met at Worcester Street. There was maybe 50 or 75 people at this meeting, and out of this meeting came Newsreel. And Jonas was like the facilitator of this happening, because we all came from different backgrounds. Some of us had more political backgrounds, and others were involved in experimental underground filmmaking, which was like where I was coming from at that time. And he was able to like bridge all the different divides that existed between people and bring everybody together. Yeah, I was thinking the same thing, that this is why he's so important, because I mean, anthology archives really joined historical filmmaking and what was happening in contemporary New York, or in the world's contemporary film work. And as I said, when Anna was asking me what kind of films did I see in anthology, and I said everything. I mean, everything that was experimental, everything that was not the mainstream. And it didn't matter where it came from, it didn't matter where the filmmaker came from, who they were, exactly what they were doing, but that they were doing something different and that you couldn't really see anywhere else. And yeah, this connection, this continuity with his archives, I mean, I always think, especially because he's the one who really has preserved and restored Maya Deren. I mean, that's been through anthology, and there are other projects like that that are really historically important, but also important today.
And all of these, it's not in separate compartments of that's a historical film, but it's all a continuity. And I think his whole life is about that, just sort of joining everything together and everyone together. I mean, the point about Maya Deren is really an important point, because I think what Jonas was doing, what he did with his film diaries and what he's doing with his video diaries is like something that is like preceded YouTube and what people are familiar with or take for granted now, because you can see like aspects of people's lives on YouTube or on Vimeo or whatever. And this was something that he was doing and he like promoted and thought was important like years and years ago. And well, what was happening with underground experimental filmmaking then had a profound effect on the first generation of video filmmakers in New York and across the country. I mean, because if you think that the group of people that were involved, that knew Jonas or Jonas knew them, like Namjoon Paik and this whole collection of people, these are like the way that ideas and images and imagination flows between people, and Jonas was like one of the catalysts for allowing this kind of thing to happen, and this is very, very significant. And sometimes this kind of history is obscure, and we don't understand how this happened. But if you can take the whole production of like film diaries that people see on YouTube, and you can trace it all back to the work that Jonas was doing like 30 years ago, 40 years ago. Amit a két teremben, ebben a nagy teremben és a kis teremben láttok, az a 365 napos projekt című mű. Ez a mű, ez egy naptár, ami 2007-ben készült január 1-e és december 31-e között. Minden nap egy rövid filmet töltött föl Jonas az internetre, és ez a naptár, ami igazából azt a naplóformát használja, ami eddig is a filmjeiben megjelent. Ezt a naptárat mutatjuk be most a 2B Galériában. Emellett a mű mellett két másik mű is bemutatásra kerül, a fekete teremben, ne féljetek, szóval, hogy be lehet menni oda, és ez az a két mű, ami megelőzte, és aztán a 365 napos projektet követte. A First 40, ez a 40 portréból álló portrésorozat, és a Sleepless Night Stories, ami 2001-ben készült, és Párizsban lett bemutatva tavaly. Ez a film pedig az 1001 éjszaka meséi projektre épül, arra épül, hogy minden este a művész összeállítson egy rövid filmet. Ebből nem 1001 darab film lett, hanem kevesebb, de ilyen esti sztorik lettek összerakva. Ez az a másik film, ami a fekete teremben bemutatásra kerül. Yes, I can see you. You have to see that it's not just me, Jonas, but there's a couple of hundred people here waiting to hear you, waiting to hear how you're doing. Good. Sorry that I cannot be with you there. And I miss Budapest, and I miss many friends who maybe you are there, maybe not. Adele and Roska and Uri and many that we had drinks at Picasso. Is Picasso still there? Yes, it's still there. Jonas, what do you remember about Budapest? Mostly friends. I connect to places with usually through friends. I remember being together and
Because Istvan is not there anymore. I remember the mad Istvan very well, and all the good wine we drank together. Yes, and of course the city, all the walks and rides through the city up and down and the Donau, trying to I remember throwing pebbles into the Donau, and yes. So It's that it was really a little bit blue, like not songs. Not really blue then. So what are you doing these days, Jonas? The same, always the same. It's boring. No, I don't think it's ever boring what you're doing. Even 90 years the same. Yes. And you know what I wanted to ask you, because for my own selfish personal reasons, because for me every time I go back to New York, I feel like it's changed so much since I was there. I really wonder for you how you see the way New York changes. Yes, and I think it's good if things that do not change are, I don't know who said it was written in some old scripture that things that do not change are evil. Because there exists life. Life is always moving ahead and changing, and that's very normal and beautiful. I like New York. I like the cities that they change. Of course, there are changes sometimes not towards a good direction, but that's a different story. But everything changes. Begin with a big bang, we are moving ahead. Nothing can stop it. And how do you feel now living in Brooklyn instead of in Manhattan? Brooklyn I like because I moved to Brooklyn because I like Paris. And Brooklyn is becoming like a new Paris. It's the bars, bistros, music places. Brooklyn is very, very alive. Brooklyn is the new Paris. And of course, Paris is becoming the new Brooklyn. So maybe eventually you have to move to Paris. There's a lot of life, much more life here than in Manhattan. Manhattanites are envious when they're trying to, to move into Brooklyn. We're trying to keep them out. But the river is, stay on the other side of the river. We don't want you here. But they're coming with their disastrous, sometimes plans. They want to destroy Brooklyn, but we are trying. Maybe we should separate and declare independent Republic of Brooklyn. Hello, Jonas. Hi there. Hello, Jonas. Hello, hello. How are you? Okay. Good. Jonas, I was trying to explain. What? How are you? I'm okay too. I was trying to explain to people how important your video diaries were and your film diaries, and how the connection between what you were doing many years ago, how this relates to what people see today on YouTube. What do you think about that?
I just keep doing what I'm doing, and I'm not thinking much about it. And technology as YouTube and the internet, all the websites, it's a new way of exchanging, of dissemination, of reaching, exchanging with friends. It's there, it's very normal, and we are all using it. That's where we are today, yes. What are you working on right now? Right now, I just finished something for that will be shown in Wiesbaden in a few days from now, actually. I think on the 14th. I finished a video on my German period, immediately after the war. If you go to my website, that is Jonas Mekas films.hu, you will see almost every day something new there. Thank you for coming. Thank you, Joe. Én 1987-ben találkoztam a Jonas Mekasszal, a Millennium Film Workshopban, a 4. utcában, New Yorkban, a pincébe éppen tekertem át a filmet, nem volt csak 2 vagy 3 néző, és lenne állt egy öreg ember, egy öreg asszonnyal, az nem te voltál, a lépcső végén, és úgy vigyorogtak fölfel, és mondom, mi van? És akarunk beszélni magával, vagy veled, hát angol. És akkor mondom, jó, csak befejezem. És akkor áttekertem, lejöttem, és mondta, hogy nagyon klassz volt, nagyon klassz volt. Mondom, örülök neki, akkor kimegyünk, iszunk valamit? Azt mondja, igen. Mondom, és téged hogy hívnak? Azt mondja, Jonas Mekas vagyok. Mondom, na ne szórakozzál, már hazudozzál. Az a Jonas Mekas, az egy nagyon híres filmes. Azt mondja, de én vagyok. Mondom, ugyan, most hagyjuk ezt a kamudumát. Mert annyira közvetlen volt, hogy nem akartam elléni, hogy ez ő az a nagy Jonas Mekas. És akkor odajött a Howard Guttenplan, mondom, te ez a csávó, azt mondja, hogy ő a Jonas Mekas. Azt mondja, tényleg. Olyan zavarba jöttem, és akkor a zavaromat elpalástoltam a szokásos pimaszságommal, és azt mondtam, hogy holnap is vetitek, de ha te ilyen híres vagy, úgyse fogsz eljönni. És képzeld el, eljött. Én 93. augusztusában találkoztam először a Mekas képeivel és filmjeivel, és már készültünk a Mekas bemutatókra, és összeállítottuk a katalógust, akkor találkoztam először nem személyesen vele, hanem a képeivel, filmjeivel. Yusuf hozta az anyagot, és hát hihetetlenül lelkesedett, ezt nagyon tudott, abban utolérhetetlen volt. És már így a képek meg a szövegek alapján én beleszerettem. 93 az én történetem is. Akkor egy majdnem fél évig Amerikában éltem, és amikor ősszel New Yorkban voltam, akkor elsétáltam a Anthology Film Archive-ba, és akkor kerestem a Mekast, hogy hát szeretnék veled beszélgetni, találkozni, és akkor mondták, hogy hát ez ősszel volt 93 ősszel, mondták, hogy jó, de honnan jöttem? Hát mondom, Budapestről. Hát igen, ő most Budapesten van éppen, akkor volt veletek. És, de azért fontos, mert olyan a Mekast, mint minden korban vannak ilyen emberek, akik ellen mérge annak a diktátumnak, amiben a korban benne van. Tehát mint a Hamvas Béla, az Erdély Miklós és a Jonas Mekas is ilyen szellemi kisugárzás, ami még sokáig fog tartani. Hát nekem, amikor itt volt és megnéztük azokat a filmeket, amiket elhozott magával, akkor az mint egy alapélmény volt. Addig nem láttam Mekas filmet, hallottam róla, és a legfontosabb talán az volt, hogy vagy 4-5 kimentünk hozzám a tanyára, ahol most lakom. Akkor még épült, tulajdonképpen még nem volt kész, és ott főztünk egy ebédet, bort ittunk, pincéztünk, és a Mekas a pincébe elénekelt egy litvánul egy dalt a kakmadárról, és annyira megható volt, hogy elsírta magát.
És ez egy olyan élmény volt, hogy ez nekem máig hat. És gyere de jó, jagune kukaj, misli jó dumojo, motune vertya, misli jó dumojo, motune vertya. I was riding for 3 days in the forest. And I slept in the forest. The 3rd day, I slept. Yeah. És a harmadik napja, amikor az erdőbe feküdtem, akkor tudtam, hogy az erdőben lesz. And I heard a cuckoo. És akkor egy kakukot hallottam. Sing. Hogy énekel. A Mekas megmaradt annak az embernek, aki annak ellenére, hogy most már akkor még nem nagyon szerette ezt a videótechnikát, de ezzel, hogy olyan üzeneteket, olyan képi és érzelmi üzeneteket tud küldeni az embereknek a YouTube-on keresztül, ami azt hiszem nagyon fontos és nagyon hiányzik mostanában. És hogy azt üzenem neki, hogy remélem, hogy még fogunk találkozni, és fog még énekelni nekem a Kakuk magáról a pincébe. Hogyha üzenet a Jonasnak, akkor azt köszönném meg neki, hogy azt a tanítást, amit mondjuk lehet tudni a ősi keleti irodalomból is, hogy az univerzális és a személyes az lényegében egy, azt a filmben ő tanította meg legszebben. Budapesten ismerkedtem meg vele élőben, miután már elég sokat tudtam róla, olvasmányokból, meg történelemből, meg filmtörténetből, és az első budapesti itt léte az mindjárt 93? Hihetetlenül fontos, az évszámokra nem emlékszem, de utána lehet nézni. 2 dolgot csinált. Az egyik, hogy levetítette a litvániai filmjét, ami abban az alkalomból készült, hogy először visszament Litvániába. Ebből megvan mind az egész film, főleg arról beszélnék, hogy underground technikával ilyen kaszáló parasztokra emlékeztem, akik az ő legközvetlenebb rokonai, bátyja, mit tudom, öccse. Na most a másik az sokkal fantasztikusabb. Sokan voltak jelen, de senki se igazolja vissza már a történetet. A Fészek Klub kerthelységében ültünk, sokan művészek, lehet, hogy te is ott voltál, abból az alkalomból, hogy ő itt van Budapesten, és nagyon jó hangulat lett, és ő azt mondta, hogy elénekli a faluja dalát. A következőképpen történt, hogy ahogy ez szokás, belekapaszkodott a poharába, és olyan artikulálatlan hangon, mint egy szamár üvöltés, elkezdett énekelni olyan módon, hogy a átellenes sarokban illő Tomkins énekegyüttes tagjai fölkapták a fejüket, hogy mi folyik itt, mert ugyanúgy énekel szóról szóra szinte, mint ahogy Kornis Dezső csángó dalokat énekelt. Tehát ez egy abszolút bizonyíték arra, hogy létezik Kelet-Európa.
a Jonas Mekasnak köszönheti elsősorban az Andy Warhol, másrészt az egész amerikai underground filmezés, hogy egyáltalán túléltek. Jonas Mekas tette rendbe a Warholnak a filmszallagjait. Na, szóval ilyenek és izék, szóval ezek az én, hogy mondjam, médiális gondolkodásaimba tövikbe ivódtak, szóval ezt én már el nem felejtem, nem fogom tudni elfelejteni, és ezt köszönöm én a Jonas Mekasnak. És hogyha most akkor az van, hogy mit üzenek neki, hogy éljen még legalább 40 évig, és jöjjön személyesen is. Köszönöm szépen.